First என்ன பண்ணோம்? We doesn't pass any value for we doesn't pass any parameter. In second, what does we do? We have passed the parameter. Third, we are going to pass the two different parameters. Then what is this one? We are going to have a term called main function kids. We are going to print the value kids. இங்கே நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணிருக்கோம்? What does it is? email topic linux உங்களுக்கு எதுல இருக்கு? Functions parameters. Okay, what does it do? இப்படி கொடுத்தா ரிப்ளை என்ன? bracketல double quotes ஒண்ணா போடுறோம். then your list. ஓகேவா? லிஸ்ட்ல என்னோட இன்டெக்ஸ் வேல்யூ என்ன? 0 0 1 2. We are going to print the value of kids of 2. What does it print? Okay, print the value of Linux. That is the youngest kid child is Linux. See, in this function I am going to pass the parameters. நல்லா கவனிங்க. first நார்மலா இந்த parameters நம்ம பாஸ் பண்ணல. second ஒரு parameter பாஸ் பண்ணோம். third ரெண்டு parameter பாஸ் பண்ணோம். fourth என்ன பாஸ் பண்ணோம்? we are going to pass the parameter in the form of list. In case you want to pass the parameter in the form of list, you are going to give it a term called star parameter list or name. Star and list or name. Okay? For example, in this function you are going to pass in the list parent element maybe anything. But in kids value use பண்ணால you will be using the term same variable name as kids. For example, here email topic Linux. அப்போ we are going to pass here index 0, index 1, index 2. So it will be passing the value called youngest child is Linux. In case if I want to print the value of email, what does I want to do? I will be giving the value of 0. In case it is of negative value, minus 3. The word will be giving the value minus 3. Is it clear? Okay, let's take it out. Okay, cool. See, next one, same thing, but we are going to have three parameters: child 3, child 1, child 1. Whereas we are going to give the function as child 1 equal to email, child equal to base, and child 3 equal to Linux. இங்க நம்ம என்ன print பண்ண சொல்லிருக்கோம்? We are going to print the value child does number to base. Does number to base print இருக்கா? Right. Younger child to base. Am I clear? In case நீங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம், இல்ல we are going to give same parameter naming கொடுத்து அதோட values கொடுக்கலாம். ஓகேவா? ஓகேவா? Boys, is it okay? Okay, next one. Okay, see, first we are going to give the இதுக்கு என்ன function parameter. Let's put the parameters. Actual parameters, normal parameters. Default, let's put the arguments. Default arguments are clear. Okay. See, this is your default arguments. Okay, default arguments என்ன விதமான வேல்யூ பாஸ் பண்ணாம என்ன வேல்யூ சார் ஆட்டோமேட்டிக் பிரிண்ட் பண்றது. Damage clear? So now புரிஞ்சுங்களா? Okay. From first one, we are going to send the value to Sweden. What does it do? அந்த country ங்கல நார்வேக்கு பதிலா ஸ்வீடன் மாறிடுச்சு. Next, we are going to send the value India. அந்த countryக்கு பதிலா what does it changes? It changes to India. Next, third one you listen to it. You doesn't pass any value. What does it do? Default இருக்கிற வேல்யூ என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. This is called default parameters. Next is the parameterized parameters. ஓகேவா? அப்ப நம்ம parameter பாஸ் பண்ணோம், parameter போடுறோம். Next. Okay. இது சொல்ல பாப்போம். What does it is? It's an list. Listல for loop யூஸ் பண்ணிருக்கோம். What does the for loop do? It prints the value one by one until the condition is being satisfied. அப்போ this is a function. The function what does it has? My function food. Inside the function what does we do? We have for loop for x input print of x. சரியா? இப்போ நம்ம நம்ம பாஸ் பண்றோம். லிஸ்ட் நாம என்ன கொடுக்கறோம்? fruit. ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன இருக்கோ fruits இருக்கோ நெக்ஸ்ட் my function of fruits. So we have a list name called fruits. In that case, you are going to pass fruits directly itself.